a subliminal pursue kwa particular. What you wish you are is what we are. Kila mara kushock the culture, jadisha how deep you are, how sick you are. Niaje sana kwa sana album reviews, karibu sana kwa another album review. Shukran sana kwa kuwa hapa. Kama ni mara yako ya kwanza, karibu sana to the channel. Kuna this and many more videos that unaweza cheki kama wewe ni a returning subscriber ama viewer. Kama kawaida, asante sana for the continued support. Tuko still on the music writer exercise MWE. Concept ilianzishwa na Gary Suarez, an American music critic, back in 2015. The idea ni kila siku of February sikiza an album hujawahi sikiza before, then andika a tweet about it. Nimeifanya since 2019, huu ni mwaka wangu wa 4 kuifanya. Then kuanzia last year 2021 nilianza kufanya first listen reviews of the projects nitakuwa nasikiza. Nafanya Kenyan projects peke yake. Leo ni day 23rd February 2022, 6:32 AM. Where were these tools when I needed them yesterday? Nikirecord. At least at this point of the recording, niko 2 minutes in. Could be less, niki-edit, but that's the current situation. Hizi videos nazi release on the corresponding days of March. So kama kawaida, kama wewe ni that one person mwenye anaiona siku ina premiere, shukran sana kwa kuwa hapa na mimi on this exact day that nimedrop. Pia kuna higher chances that niko peke yangu. As the video title inasema, tuna get into KaBoum Boum by Nairobi City Ensemble. Hii ni release yao, their debut album released back in 2001-2022. Na nasema hivyo juu kuna conflicting information from different sites. Nimeona 201 from different platforms, kisha nimeona 202. Then najua kuna a re-release it seems ya 2012 lakini under a different record label. This release ya 201-202 ni under Ketebul, 1 hour and 8 minutes long. Tukifanya hizi reviews za criteria wana aspects 3: production and musicality, concept na idea, na the content and themes of a project. This is an album that unaweza categorize as banger, that being the predominant sound all through the album. Inaweza pia kuwa categorized, naweza sema as contemporary African ama contemporary folk, though najua at this point ya existence ya music folk wana different connotation and the way folk imekuwa defined imechange, but that can still be the case as folk as a traditional sound. And pia contemporary African now being the aspect of how the music ina sound na the rhythms, lakini the fusion of other genres, the fusion of other aspects for the instrumentation, that will bring that contemporary aspect regardless of time ilitoka, regardless of sai 2022, contemporary being something else, lakini hata kwa hiyo time ina fit kwa that category. I think ilikuwa album ya Susanna Owio ama Masimaira that had that same categorization ya contemporary African. I think nili review some weeks ago. Yopo uko interested, consider kuicheck out. But that brings me to the sound of this debut album ya this group na this band. Ni as classic as banger can get. Largely ni guitar work na drums, whether the drums sound live or programmed. Alafu now on top of that, kile imefanya niseme ini ya fusion na itaipatia hizo aspects za contemporary if you were to categorize, as well as worldwide. The aspects that wanna introduce ni either aspects of instrumentation na aspects from other genres na from other musical influences that make it an eclectic album. Instrumentally vituka orutu, horns, electric, distorted riffs, nyatiti, percussion. Kigenre aspects za zilizopendwa jazz, hip hop na rap, traditional, electronic from the distorted riffs that nimetaja. Influences za mziki kuna for instance the sample kwa Le Boucheron from Bukaka, that is song number 11, kuongelea perceptions, misperceptions kuhusu Africa and the portrayals that Africa ilikuwa ina have at the time, something that
bado ni ongoing, something that really exist hata before this song by Nairobi City, before the original song that they sample. Hii ni kitu imekuwa ikiendelea. On sound pia kuna Caribbean influences kwa salsa Afrique with the horns na guitars. The other influence ni Lunchtime from the title, ina borrow from Gabriel Omolo's popular hit song. Then the next song, JJ Full Stop, ina pay homage to Fela Kuti in terms of how they deliver na the pidgin but not the sound per se. As you can see, kuna influences kibao ikikuja kwa the sound na musicality ya the album. Some of the songs are lengthy songs, 6 minutes, 8 minutes, 5 minutes. Hiyo ndo structuring wametumia. Some songs iko story narrative driven. Another aspect ya benga that nime mention still on NWE, nikirifer to albums that ni benga albums. Kitu ingine that you notice ni the delivery. Kuna songs that ni a male vocalist being the lead, then kuna some songs where kuna a female vocalist being the lead. I believe that's Edie Achieng, who is part of them, whose work I reviewed on week 2 of MWE debut yake, Team Leech. Another song Jakongo that is number 3 hapa ilikuwa kwa album yake as number 5, the same song lakini kwa album yake ilikuwa longer than this version. Hii version iko hapa ni 6 minutes, the version kwa album yake ilikuwa 7 minutes, almost 8. And hiyo album ilikuwa the longest album nimefanya for MWE, ilikuwa 1 hour and 15. Hii nimesema ni 1 hour and 8. Jana nimefanya Jabali 1 hour and 3 or so minutes. But the mode of delivery from the male vocalist to the female vocalist being the center of the song na the harmonies as well. Then kuna aspects za rap na hip hop that nilikuwa na mention as part of the musical influences that wana borrow from Foxy Pressure with the interludes, Otonglo Time, JJ Full Stop na ngoma Kalo Bushron. Listening to Foxy analeta a certain characteristic to the album that ni humor, inaipaint differently. For instance, the interlude before Otonglo Time, ngoma yake ni a humorous 1 minute and 28 second interlude. Then Otonglo Time comes in na ye kubrag kama Jaluo Jeuri, famous song by him. Alafu before that kulikuwa na JJ Full Stop, Jaluo Jeuri Full Stop, wakiongelea huyu mtu problematic. So how they brought that kwa Otonglo Time na kwa the interlude ilikuwa interesting. Something that pia nilinotice walifanya na the title track KaBoum Boum, which is song number 2 after the opening Ladies Night. Kuna another song where we mention KaBoum Boum, so hizo kumention na kukuwa na references of previous songs and bringing them once again kwa other songs ilikuwa something that is interesting, na such moments who make albums ziwe an interesting experience. So looking at the title track, ni ngoma kuhusu having fun, enjoying the music. The previous song Ladies Night, as the title itasema, inakuambia the same thing, and that's the theme that tuna open nayo, ladies ku have fun na watu ku have fun, generally kuparty, ku enjoy the music. Your theme ina carry through kwa KaBoum Boum as the title track that foregrounds what this album is about. Nimeongelea title tracks kwa MWE mara nyingi sana and what they do na kile zinamaanisha and the implications that they have whenever they are included kwa an album. So looking at that, kuna a number of songs that fit that category, that fit that idea na build hiyo narrative ya kujibamba na kuhave fun na kulet go. However, not the entire album does the same. Hata after nimemaliza kuisikia imenikumbusha jana na album ya Jabali Africa Journey. Easy albums especially za back in the day, you do not get cohesion from easy albums. Approach yao to kuunda albums ilikuwa compilation of songs, so songs that regardless of the circumstances zilikuwa zina fit kuwekwa kwa an album. Kama ni kuangalia mood, times zilikuwa created, or whatever factors una consider zilikuwa zinakuwa compiled into an album. Hata kama ni aspect ya sound unaangalia, whatever, inaweza kuwa literally anything, zilikuwa compiled. Lakini thought process ya kukuwa na a cohesive idea kuanzia mwanzo hadi mwisho ni kitu haipo kwa hii album na ni lacking. Pia tukiconsider that kuna a title track that cements what the album should be na is about in the song that is KaBoum Boum.
Boum. The album ina end up iko everywhere. After that song kuna Jakongo inaongelea alcoholism. Tutoke hapo tunaingia kwa Lunchtime that samples Gabriel Omolo, bringing in social na economic aspects, tukiongelea the working environment na the labor force of this country. Obviously at the time with the imagery na narratives, lakini interestingly Katule Bushron na misconceptions za Africa, hizi stories bado zina happen sahi. Ikifika lunchtime uende pale Uhuru Park ama Central Park ama other areas of the city utazipata, but iko na hiyo temporal setting. So after that JJ full stop, after that Somo Tisomo, so unapata inatoka place moja inaenda place nyingine, na the thoughts hazina a build up ama a follow up as we are getting into the album na to flow regardless of hizo beats kidogo nimemention, na kuna a callback to a previous song. The album as a whole na from song to song tukifollow a particular flow, si kitu yenye tuna experience kwa this album, lakini obviously iko na highlights zake tukizungumzia musicality na vile vitu ambavyo nimetaja. Something else, the inclusion of your interlude before Otonglo Time. Kuna another interlude that comes towards the end as song number 12 before Modi ikuje conclude. Ni suspenseful na bone chilling. Kuna a horn that plays alafu nasikia screams. Nilikuwa very curious kuelewa where this is heading. Tumetoka kwa hiyo ngoma kuhusu misperceptions za Africa. After that the final song ni ngoma iko dedicated to wapenda nao walioaga, especially mothers na mother figures. Emotionally ina translate ukisikiza how the horns na the guitar playing zina carry the feeling as well as when the singing imefanywa, kisha towards the end mtu anasema jina la mtu aliyepass, then mwimbaji anaimba anasema jina mtu amepass, mwimbaji anaimba, ili deliver kihisia. Lakini now that transition kutoka the previous song then the interlude in this song kumaliza was a weird transition that nimehisi haiko rightfully included, na ni part of these songs that hazipeleki the narrative to a specific point yenye the album inafaa kutupeleka. On delivery, why kuna such a song as Modi that zina convey hisia ya the entire song na ile atmosphere yenye wangetaka kutusoak in. Kuna other songs that isn't the case, na hizo ni some verses zilizokuwa in Kiingereza, the rap verses. Sikumbuki haswa kama kulikuwa na a singing verse ya Kiingereza that ilinipa that feeling at this moment. Nakumbuka ilikuwa tu some rap verses that the delivery haiku come off na haikuwa executed to the T, but that I include Lobushron, the idiosyncrasies kwa the raps on that song na mode of delivery zilikubali, as well as kwa Otonglo Time obviously. While the production is eclectic, see anything mind-blowing ama astounding, which brings me to my last point kuhusu production. Kuna imbalances, especially considering the instrumentation. Sana sana drums, I think ilikuwa kwa KaBoum Boum the second song, ikahappen pia tena kwa the last song Modi, lakini kulikuwa na hiyo feeling elsewhere kwa the album, the drums especially the snare the snare ilikuwa overly loud na ikaleta imbalance. Features zingine kama ni the other instruments, perhaps not the horns in some instances, ama ni vocals zao zilikuwa rather consistent. Sijui kama umewahi sikiza hii album. Nilisema hivi nilisema hivi week 2 knowing my demographic. Kama umewahi isikiza niambie maoni yako kuihusu kwa comment section, nitashukuru sana. Kama hujawahi isikiza consider kuisikiza, then uje tuzidi na haya mazungumzo kuhusu hii album. I'm sure by the time you do that nitakuwa nimeenda kusikia other works, nitakuwa nimereview other videos, so you have to catch up. I also have to come and catch up. Maybe nitakuwa nimeisahau. There's so much music, na pia nimesema this is MWE, a few days zimebaki ndio hii exercise ishe. Hopefully utacheki any other video that nimefanya. Sijui kama kuna mtu mmoja mwenye ananifuata, sijui kama ni wewe, I doubt, but
kama ni wewe, asante sana. Consider kucheki the other videos if you haven't, na kama umesikia kuhusu this exercise mara ya kwanza, kama ni ya 2022 ama playlist ya 2021, either way nitashukuru sana kukuona kwa another video. Consider kulike na kusubscribe. Shukran sana kwa wakati wako.